नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर तें जाणून घेतलें आनी जश्यो वेंचणुको लागीं येतात तश्यो हालचाली वाडपाक लागल्यात आनी जशे दीस वतात तशें चडांत चड इंट्रस्टींग जावपाक लागला. आनी आयची सगळ्यांत म्हत्वाची पॉलिटिकल खबर म्हळ्यार गोंयचो आवाज ह्या राजकीय पक्षाचे मुखेली कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्ली घोशणा की ते दाबोळी मॉविन गुदिनो हांच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करतले म्हूण. कितें आहा पक्षाचे प्लॅन, वाटचाल कशी जातली आनी ते ह्या वेंचणुके कडेन कशें पळयतात. वी आर जॉयन्ड फॉर अवर टॉप ऑफ द सेगमेंट कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस. कॅप्टन, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल आय स्टार्ट विथ द बेसिक थिंग. हॅज द पार्टी बीन रजिस्टर्ड अँड वॉट सिम्बॉल आर यू एक्सपेक्टिंग? Registration process is on. आम्ही January start केले. But we also would like to tell what we have come to know from sources in Election Commission. Tremendous pressure being put by the state government there through some sources. आणि आमका खबर आसा कोण मिनिस्टराक हे responsibility दिल्या पळय ती. Yes. So what is the pressure? What do they want? What is the pressure? They are trying to put various hurdles to delay to ensure we are not registered. But tanka khabar na registration and this process is just a legal matter. We will go in any way to challenge these destructive politicians. First we were saying government, आता आम्ही म्हणता politicians जे गोंयची असली परिस्थिती करून सोडल्या पळय ती. Kettle, what is the plan? How many seats the party wants to contest? What is the realistic number you are looking at? See, when we decided to go political, we had a long chintan baitak munta, almost for 3 days we had a brainstorming session where we were not thinking of about forming a government or something. Something that a people's voice has to be on the floor of the assembly. Sadhya to missing asa. And we were buoyed by the fact that Congress, जो opposition party आशिल्ली, तांकां कशें systematically काबार करून कशें विकते घेवन, and we realized it is time for the civil society to step in. So we knew where our strength was lying. We have a good presence as of now in 18 constituencies and pockets of influences across Goa. But 18 we are very strong. But in the larger interest of Goa, we have to see that the corrupt politicians are defeated. The people who have been responsible for the destruction of Goa, people who have brought Goa to its knees, pandemic time, they could not save our people. हांका सगळ्यांक आमी घरा धाडपाचे आसा. Captain, the point is, at what point did you decide that this movement needs to go political and why? Yeah. When we formed Goincho Awaz, that was on 8th April 2018, it was because the regional plan was operationalized. And that was the plan on which the BJP first came to power in 2012, riding on the wave that was created by Goa Bachao Abhiyan. It was Goa Bachao Abhiyan which came from the civil society, NGOs and all, and they fought. That led to the change of government. But when this plan was operationalized, where large-scale selling of land happened, we stepped in. Our plan was only to save Goa as an NGO. There were a whole lot of NGOs who had come on board. After that, as we went, issue after issue started cropping up. Reluctantly, we even took one rape case. If you remember the rape case that happened in Betalbati, where people expected us, they had faith in us. Ashe korta, lot of issues korun. Last year, during the first pandemic, when we came to know that the 3 linear projects were being pushed through by keeping the people inside under the garb of lockdown, you know how we went across along with the youth and various NGOs. But the government was just not ready to listen. That was the time we felt, if the government is not ready to listen to the popular voice of the people, I know Prudent media also had played a major role in opposing, voicing the people's concern. That is the time
when we were going in an awareness program, when we reached Sholim, when we finished the meeting, there were about 200 youth from various villages who surrounded us. And they said, don't fool us. If you all don't want to step into political this, amka ani parte apoinaka. How long are we going to be on the streets? See, this is young blood. Yeah. So they wanted us to go political, and that is where we met during the pandemic. Somewhere in December, we took a decision, and we had to listen to the voice of the youth that yes, we will have to step in till we build up a new youth leadership to take over Goa in the near future. एक गजाल, Captain, everybody says is the division of anti-BJP votes. गोंयचो आवाज, RG, Aam Aadmi Party, MGP, and Congress. So everybody believes that the consolidation of pro-BJP votes, ये सामकी certain आसा, but जे consolidation of anti-BJP votes जावपाक जाय, ते इतली सगळे पक्ष आशिल्ल्यान जावचे ना. How do you react to that? The very fact that we are not interested in forming government, but having a voice, a representation of the floor of the assembly, that shows our intentions. We are not power hungry. So we will play a very decisive role, a critical role in bringing parties together, but not any Tom, Dick and Harry. We have formulated our own agenda, which can be termed or changed into a common minimum program. Konang wo manta. And that common minimum program, we can share it at certain point of time, not now. It is about saving Goa. It is about employment. It is about health policy, education. All these things put together, if parties are ready to take this as the agenda, we are ready to bring those parties. Only that can defeat the BJP. Because today the BJP is not the BJP which was there before during Vajpayee's time and Advani's time, which was the party with a difference. This party now, especially in Goa, is controlled by the crony capitalists. So we will be preparing an agenda which can be termed into a common minimum program. Party anta ready asa, then we are ready to. Captain, then the question is, so you are open for alliances? We would say we will bring parties together to save Goa. So as far as like-mindedness is concerned, whom do you think can fall into the bracket of your common minimum program? Sadhya, to be very frank, there are no like-minded parties. That is why, because there are no like-minded parties, we will have to form a common minimum program. And if parties are not ready to adhere to that common minimum program, we are ready for that famous, what Rabindranath Tagore said, Eklo Chalo Re. We are ready for that. But don't you think this Ekla Chalo Re that everybody is saying right now, and I know as elections come closer, strategies and allegiances start shifting. Don't you think this Ekla Chalo Re is becoming BJP's biggest advantage right now? Yes, BJP has been thriving on that actually. See, I come from a military background and I know very well how strategies and tactics have to be used to eliminate the opponent. I won't say enemy. In a democracy, we don't have enemies, opponents. Yeah. But today, this opponent, BJP is turning out to be the enemy of the people because of the destruction. So we will try and overcome this particular division of votes, but not at the cost of compromising with people who have been responsible for the destruction. Our people, Captain, go ahead. We will ask, first and foremost, the foundation on which Goincho Awaz was formed. Are the people ready to turn around the land use rules which have been formulated? Which has been primarily responsible for the destruction of Goa, for the sale of land. आमच्या साधारण गोंयकारांना आयज जमीन घेवपाक शक्ती ना तांचे कडेन, फायनान्शियल पावर ना, खंय वतले ते? But Captain, the question is why Dabolim? And that is the seat you have chosen for yourself. Yes. So a few days back, Jose Philip D'Souza also made a statement that he would like to contest from Dabolim. So what is happening in Dabolim that all of you want to contest from Dabolim?
Yeah, the thing is, I was not electorally inclined, to be very frank. I come from a military background. I get my pension. I was supposed to start a second career abroad, but because of that, whatever regional plan and all, I changed my plans. But if you see en masse Goa, there is destruction. सगळ्यांचे दळ आहे सगळे जमनीचेर आसा जमीन कशी विकपाची फायदो करपाक बट देर इज अ सेयिंग इन इंग्लिश चॅरिटी बिगिन्स एट होम and we have to start this battle from Dabolim because Dabolim has seen massive destruction, especially since Movin Gudino has become the MLA. When Dabolim was carved out of Kortali and parts of Vasco, आयज तरी पयशी जाल्या there is massive construction. Lokan, there is no provision of drinking water, no power supply. Mega projects are coming, garbage management now, sewage lines now. So people are just trying to make money. So since we hold Mr. Movin Gudino primarily responsible for the destruction of Dabolim, the very fact he jumped from Kortali to Dabolim, he had destroyed Kortali. आमकां सगळी खबर आहा ताणें जुवारी कितें केलां पळय तें. The same thing he is doing in Dabolim. Now, when it comes, and secondly also he has got a lot of scams. It's very embarrassing when you tell, okay, somebody asks तुजो MLA कोण, म्हजो MLA Movin Gudino, the fellow who is involved in power scam. Because we are 100% sure, at least I am sure, someday he will go to jail. Because if you take the case of Sukram, he was involved in telecom scam. At the age of 85, he had to go to jail. Lalu Prasad Yadav, movers and shakers of Indian politics, he also had to go to jail. Do you think Movin Gudino will survive? He may be only able to delay. Now, as far as Jose Philip is concerned, it was because of Mr. Jose Philip we had to take this crucial decision to enter, me being fielded. Because the moment Mr. Jose Philip said, he said, he didn't say I will contest, he said, I may contest. These mixed signals. And the moment he said, Mr. Movin Gudino, if you see his interview, he was so happy, elated, joyful that it is Jose Philip. I don't know why he was so happy. And he kept saying he doesn't believe in manipulative politics. He doesn't believe in coming unopposed. Amka khabar asa 2012-13 जातगोस when the late Mr. Matani Saldana passed away, there was by-polls. We know the role played by Mr. Movin Gudino in ensuring an unopposed candidate coming to power, because he was standing there in the municipality ensuring that the Congress candidate goes home, withdraws and goes. Zilla Parishad Purv, height of COVID, he ensured that the Congress candidate was withdrawn. He's a master in this manipulative politics. And he got his close confidant elected unopposed, who was put in the MPDA, where all the destruction, corruption happens. And her husband is I think so, in his close staff in the secretariat. So you can imagine this has become backyard politics, family politics. So that's why you are saying that's why Dabolim. Which are the other constituencies going to Awaz is looking at? Also, Mr. Acharya, why Dabolim is also critical? Dabolim is the gateway for the whole world to come into Goa. Bhitar Sartuguz, you see the destruction that has happened. Concrete jungle. We have to stop this in Dabolim. That's why I said charity begins at home. Let us start, and we are going to spread this fire across Goa. Captain, final question. Which are the constituencies going to Awaz is looking at seriously? We, as of now, we have identified almost 18 constituencies. I have not been authorized to disclose, but there are, you say that domino effect from Dabolim is going to start in the neighboring constituencies, but we have got some very good presence up till Perne, which we may tactfully, as I said, tactfully, we may transfer that goodwill, whether it is Perne, whether it is Kurchore. We know how the strongman Cabral's panel was thrown. Whether it is Ponda, whether it is Shiroda, Priol to some extent, then come down, we have a very strong presence in Shivolim, Aldona, Thivi. Bicholim is going to be a real stronghold, and Mayem. That will be hopefully the next announcement. This is the political landscape you are looking at. Yes. And coming to South, we have a very, very good connect
right up till the grassroots, because a movement had started from there during the regional plan and it continued. Whether it is Benauli, we are going to snatch that seat from BJP. I'm purposely saying we are going to win the Benauli seat from the BJP. Whatever Mr. Churchill Alema might say, but we are going to win that seat from the BJP. Yeah. So you're absolutely convinced that Churchill Alema is no longer a NCP MLA. You consider him a BJP MLA. As per the legal things, he is NCP. Yeah. Of course, the NCP at the national level may not be with the BJP, but in Goa, we know what is happening. Yeah. Everyone is convinced. Captain, thanks a lot for joining. This watat तशी परत उलोवया. I think from here on, after your announcement, things are only going to get more and more interesting. Thanks a lot for joining. Thank you, sir. Thank you. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता, खंयच वचनाकात. ऑन द अदर सायड आमचे गोंयभरचे रिपोर्टर तुमकां सांगतले गोंयभर कितें चल्लां तें. They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale, featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. परत एक फावट येवकार. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी म्हऱ्याक. महेश, कितें आसात आयच्यो अपडेट्स, कितें चल्लां? प्रमोद, आमी जाणा सध्या इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले, तर सगळ्यात पॉलिटिकल पार्टी भितर कोण एंट्री जाता, कोण पॉलिटिकल पार्टी दुसऱ्या पार्टीन वता, सध्या चल्लेले आसा. सो आयज आमी पयलें की बिचोलचो एक कावन्सिलर, इंडिपेंडंट कावन्सिलर तो निलेश टोपले म्हणून, तो आयज बीजेपीक जॉयन जालो आणि तो टिकेट बीन एक्सपिरियन्स असतो ना, पण ही वील हेल्प टू गेट बीजेपी जिखपा खातीर तो काम करता अशें ताणें सांगलें. सो आमी तेन्ना जे अध्यक्ष आशिल्ले सानावडे तांकां विचारलें की त्यांच्या भितर सध्या पार्टी भितर खुबशे एस्पिरंट आसा म्हणून जाय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो बिचोले भितर कितले आसात का म्हणून. सो तांच्यांनी सांगलें फर्स्ट प्रायोरिटी आसा जो पयलीं तो आतां जो आमदार आसा राजेश पाटणेकर, जे स्पिकरूय आसात, ते पयले प्रायोरिटी एज अ टिकेटी खातीर, आनी मागीर बाकीच्यांचो विचार करपाक येतलो. आनी मागीर तांकां आमी विचारलें की एक जो स्टेटमेंट केल्लो पयलींचे सीएम लक्ष्मण पार्सेकरान की जे 10 जे काँग्रेसचे आमदार आयले बीजेपी, त्यांचा व्हडलो सगळ्या पार्टीक फायदो जालो ना, म्हणजे पार्टी वाडली ना म्हणून वाडूकूच ना. सो ताचेर आमी तांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगलें की जर आमी जर पळयत जर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर पळयत तर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंचे आतां संघटन बरें मजबूत जाल्लेलें आसा. सगळ्या कडेन तेंचे ऑर्गनायझ सेक्रेटरी आसा, प्रेसिडेंट आसा. सो पार्टी तो अशें म्हणिना की पार्टी भितर जे 10 जाण आयले तेंचो कांय फायदो जावंक ना अशें ना, तर तांकां उलट फायदो जालो आनी पार्टी आतां इतली वाडत गेल्लेली आसा. आनी आयज आमी पळयता की म्हापसा तांची आयज नॉर्थ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट आहा तेंचो, तांची एक मिटींग चालू आसा आनी त्या खातीर तांचो CT रवी गोवा ऑब्झर्वर तो बीन आयिल्लो आसा आनी फाल्यां अशीच एक मिटींग सावथ गोवा जातली. दुसरें म्हटल्यार हेल्थाचें सांगपाचें म्हटल्यार प्रमोद, आयज आमी GMC भितर 2 डेथ जाल्लेली आसा. आयज टोटल डेथ कोविड आनी 2च आसा. आनी एक खबर म्हटल्यार वॅक्सीन सध्या गोवा भितर फर्स्ट डोस जे नंबर आसा तो 9 लाखाच्या वयर गेल्लो आसा. सो गोवा आमी जर 15 लाख जर पॉप्युलेशन धरीत जाल्यार फर्स्ट डोस ऑलमोस्ट मोर दॅन 9 lakhs, क्लोज टू 10 lakhs येयल्लो आसा. सो 2-3 दिसा भितर 10 lakhs हे कवर जावंक शकता वॅक्सीन. दुसरी गजाल म्हणजे प्रमोद, फाल्यां डॉन बसतो हांगा आनी आजगांव बार्देस लोकां खातीर ज्या लोकां कडेन आयडेंटिटी कार्ड ना, जे लोक होमलेस आसा, जे आमी पयल्या की अशे कितलेशे लोक आसता जेंचे कडेन आधार कार्ड आसना, कसलीच फोटो आयडेंटिटी आसना, त्यांचे खातीर स्पेशल वॅक्सीन ड्रायव्ह फाल्यांचो दीस दवरलेलो आसा. सो फाल्यां जे कोण आहात तांकां ते वॅक्सीन दितले, जे तांकां घरान ते रावना जा आनी कितें जे रोडाचेर बीन आसात तांकां. सेकंड थिंग, जे नेपाली जे नॅशनल जे गोंया भितर काम करतात तांकां सगळ्यांक फाल्यां वॅक्सीन मेळटलें. प्रमोद, थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वतां. शिरीश आसा आमचे बरोबर. कितें आहा ती अपडेट घेवया आनी मागीर बार्देजाक या, वास्को या, फोंडे या. शिरीश, कितें आहा अपडेट? सर, एक इश्यू चलतालो तो हांगा जीएमसी भायर ते गाडी आशिल्ले पळय, हय. ते काल मोडलेले आनी लोकांचे म्हणणे आसा की तेंच्यांनी सकाळीं मोडले, 4 सुमार सकाळीं. तांकां कांय चान्स नाशिल्लो स्टॉप करपा खातीर आनी तितून 5 दीन दयाल गाडी आशिल्ले, 5. ते मागीर काल आमदाराक बी मेळ्ळे, आमदारान तांकां सीएमान तांकां एश्युरन्स दिले की रिहॅबिलिट करतले म्हणून. आनी आयज तांकां काँग्रेस येवन मेळ्ळे, काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान पिशी घेतलेली. तेन्ना डिमांड केला की तांकां रिहॅबिलिट बेगीन करचे, प्लस तांकां जे आतां तांकां इतके टायम ते बेकार उरतले तेन्ना तांकां कितें तरी पयशे दिवचे मंथली, सो दॅट ते सर्वायव करतले म्हणून.
आणि एक गजाल ट्राय केलं की सकाळी तेंच्यांनी हांगासर मार्किंग केलां ते फक्त फ्रुट्स आसतले फ्रुट्स आनी जे हे आसा टेंडर कोकोनट बीन तेंच्या खातीर एक वेळ जागो दितले म्हणल्यार तेंकां ते शॉपा खातीर. थँक्स अ लॉट शिरीश. हांव थंयच्यान मुखार वता वास्को. विक्रम आसा म्हजे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर सद्याक जशें आमी उलयता पॉलिटिक्स इज इन द एअर म्हणटा तर हांगा सद्याक जायते पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां दिसून येता. जशें आतांच आमी कॅप्टना कडेन उलयले, कॅप्टन हॅज अनाउन्स्ड हीज कॅन्डिडेचर फॉर दाबोलीम. त्याच वाठारान मॉविन गुदिनो तांचेय प्रयत्न चालू आसा. जुझे फिलिप डिसोजा हे तरी खंय तरी जावंक सोदता. आनी आयज जेन्ना आमी एअरपोर्टाचेर गेल्ले तर आयज बीजेपीचे जे पार्टीचे लिडर आसा CT रवी हे गोंयान आयले. जेन्ना आमी तांकां विचारलें हीज पर्पज ऑफ विजीट, तांच्यांनी टाळ्ळो तो प्रश्न आनी तांच्यांनी सांगलें आपूण फक्त संघटने खातीर येता. मागीर तांकां आमी विचारलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर जायते लोक जे आसा हे पार्टीची तिकीट आतां दावेदार म्हणून क्लेम करता ताजेर बी तुमी कितें डिस्कशन बी करतले. तांच्यांनी सांगलें की ताजेर सगळे जे डिस्कशन आसा ते मागीर आमी सेकंड लेवल, सद्याक आमी फक्त संघटनेच्या कामाक आयले आनी जे डिस्कशन आमी करता इज बेजिकली नॉट बिकॉज ऑफ सत्ता, पूण आमी एक कायंड ऑफ सर्वीस फॉर गोवा कितें खंय आमी कमी पडटा हाजेर एक डिस्कशन करपाक आयले. तांणी सांगलें ताजे फाटोफाट जे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल लिडर आसा राघव चड्डा ते आयले एअरपोर्टाचेर. तांकांय आमी त्याच विचारलें की वॉट इज द पर्पज ऑफ विजीट. तांच्यांनी सांगलें की एक मोठो अनाउन्समेंट फाल्यां खंय तरी ते प्रेस कॉन्फरन्स करपाचे. तांकां आमी क्लियर कट विचारले की हे जे इलेक्शना खातीर तुमी कितें अलायन्स बी पळयता जावं तुमी खंयच्या पार्टी कडेन उलोवप चालू केला. तांच्यांनी व्हेरी क्लियर कट सांगलें की आमी जे आसा वी आर कम हियर इन गोवा टू टीच बीजेपी एंड काँग्रेस लेसन. तांचें म्हणणें आसा की गोंयचे लोक जो आसा हो बीजेपीच्या शासनाक जावं काँग्रेसाचेर विटलेलो आसा. खंय तरी पयलीं जातालें की खंय काँग्रेसीक लोक वोट मारताले, काँग्रेसीचे मनीस वता बीजेपीन, बीजेपी परती पावर येता. सो लोकांचे कडेन खंय तरी घात जाता, लोकांचे सेंटिमेंट खेळटा. सो हाका लागून वी आर कम टू टीच देम बोथ अ लेसन. मागीर तांकां आमी विचारलें तुमी रिजनल पार्टीचे म्हणजे MGP जावं गोवा फॉरवर्ड हांचे कडेन कितें अलायन्स करतले. ताजेर तांच्यांनी कांय कमेंट दिवंक ना. बट दे मेंटेन की दे वील नॉट probably they might not go with the काँग्रेस. तांचें म्हणणें आसा की वी आर गोइंग टू टीच द काँग्रेस एंड द बीजेपी लेसन. ताजे फाटोफाट तर आदले सिव्हिल एव्हिएशन युनियन मिनिस्टर श्रीपाद आमचे सुरेश प्रभू हे गोंया एअरपोर्टाचेर आयिल्ले. सो तांकां जेन्ना आमी मेळ्ळे तांचे बरोबर मोहीन गुदिनो आसलो आनी एअरपोर्ट डायरेक्टर आशिल्ले. जेन्ना आमी सुरेश प्रभू विचारलें तांच्यांनी सांगलें की ही हॅज गॉट द आयडिया ऑफ मेकिंग गोवा इंटू लॉजिस्टिक्स हब आनी खंय तरी हाजे खातीर बरें एक पावल फुडें ह्या म्हयन्यान भितर एक मिटींग जावपाची आसा. तांचें म्हणणें आसा की गोवा हॅज गॉट ऑल द कॅपॅसिटीज टू बिकम अ व्हेरी गुड कमर्शियल लॉजिस्टिक्स हब. आनी हाका लागून एक मिटींग जातली आनी हाजे जे तांच्यांनी विचार जे दवरलेले ते खंय तरी फ्रुटफूल जावंक शकता. मोहीन गुदिनो म्हणटा की गोंया जे आसा इज लायक दुबय, तांकां तें करपाची उमेद आसा. म्हणजे हांगा जरी एक मॉडर्न ट्रेड हब जाय जायते लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. एअरपोर्ट डायरेक्टर जेन्ना आमी विचारलें तांच्यांनी सांगलें की सद्याक जे इंटरनॅशनल फ्लायट्स जे आसा दे आर नॉट अलाउड टील द जुलय 31st. पूण ताजे मागीर जसं पॅन्डेमिक देंवता एखादी डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट चालू जावंक शकता आनी फुडारान बरो बिझनेस जावंक अशें तांच्यांनी सांगलें आसा. ओके, थँक्स अ लॉट विक्रम. थंयच्यान बार्देजा वता श्याम सुंदर फडते आसा म्हजे बरोबर. श्याम, व्हेरी क्विकली कितें आहा बार्देजाचे अपडेट? प्रमोद, आयची अपडेट दिता आसतना आयज बीजेपीची नॉर्थ गोवा बीजेपीची आयज मिटींग म्हणजे इलेक्शनाच्या हितून मिटींग जाल्या आनी ऑब्झर्वर जो CT रवी बीजेपीचो आहा तो येयल्लो आसा. आनी आयज तेंच्यांनी बीजेपीन जे योगा डे सेलिब्रेट केलो तेचे जे प्रोग्राम जाले ते ही बुक रिलीज केला CT रवीच्या हितून. आनी त्या उपरांत पत्रकारां कडेन त्यांनी हे घेतले, पत्रकार परिशद घेतल्या तेन्ना काय प्रश्न पत्रकारांनी विचारले की जे आता इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट आसतले ते जे पार्टींचे प्रत्येक जाण आपूण कॅन्डिडेट आसतलो आनी हे ते बी सांगता. पूण तेन्ना दोगूय CT रवी उलयता आसतना आनी सदानंद तानोडे उलयता आसतना हे पार्टी जे कितें आहा पार्लमेंटरी बोर्ड आसा तीच पार्टी कॅन्डिडेट कोण आसतलो ही ठरयतली. ताका प्रत्येक जाण आपूण जर आपूण कॅन्डिडेट आसतलो तेची म्हणजे खास हो एक शब्द वापरलो तेणी, ती तेंची खास आनी ते तेंचे तशें ना. फक्त पार्टीचे कितें तरी डिसिप्लीन आसा आनी त्या प्रमाणे पार्टीत कितें तरी डिसिजन घेतलें कोण. आनी दुसरें जेन्ना कॅन्डिडेट तुमी डिक्लेअर करतले तेन्ना कोण कॅन्डिडेट आसतले कशें तेन्ना पासून तेणें म्हणटा आसतना सांगलें की आतां विचारतना आमी जे काँग्रेसींच्यान 10 जाण येतले तांकां सगळ्यांक तिकेटी दितले काय. तेंचो परफॉर्मन्स कितें आहा पळय, तेंचे एक्टिवनेस कितलो आसा पळय ते पळोवनूच तांकां तिकेटी दितले अशें CT रवीन ओके सांगलें. ओके
दुसरी काल एक म्हापसा तार रिव्हरचे जे पोल्युटेड झाले त्याचे जे मिटिंग केल्या उपरांत काल त्यांच्यानी इन्स्पेक्शन केले. भितर आमदार असले, हळदणचो आमदार ग्लेन टिकलो असो, मागीर म्हापसाचो जोसुआ डिसोजा असलो, मागीर चेअरपर्सन असले, बाकी PWD WRD हेचे सगळे इंजिनियर, बाकी सगळे काउन्सिलर आणि NGO बी आसून त्यांच्यानी थंयसर वचून ते इन्स्पेक्शन केले. आणि पूण मेनली आणि त्यांच्यानी ते चवथीक पयली जाता जाल्यार तो गाळ काडपाचो ओके. हे त्यांच्यानी ट्राय करतले म्हटलं, पूण तरी आसतना ते पोल्युशन कशें जाता पळय ते करपाची गरज आसा. या ही आसली या आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें चल्लां फोंड्या? हॅलो. गो अहेड. सगळ्यात पयलीं जे सरकारान आरोग्य आमची प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनांक जे चॅकींग दिल्लें त्या प्रमाणे मोल्या गेटीर दिसाक 200 ते 250 सुमार लोक येतात, तांकां कंपल्सरी एंटीजन टेस्ट केली वता. आणि तेंची काही 1-2 समज जर पॉझिटिव्ह केसीस आसत जाल्यार तांकां रिटर्न धाडटा. परत हितून घेयना, गोंयान घेयना. फक्त रिपोर्ट हो 15 मिनटां लागता येवपाक. दुसरी गजाल, शिरोडा आमी आयज पळयलें की सरकार म्हणटा ऑनलायन शिक्षण घेवपाक जाय म्हणून, पण शिरोडा उज्जैन अशें एक गांव आसा, थंय 300 सुमार फॅमिली आसा आणि भुरग्यांक जवळ जवळ 3 किलोमीटर जंगलांतल्यान वाट आहा, थंयच्यान रस्त्यार खंय तरी एक BSNLची रेंज मेळटा, थंय येवन पावसान छत्री घेवन बसचें पडटा. आणि तेंचो तो डेली सकाळी जी सर तांकां शिकयता म्हणजे तो होमवर्क आसा जावं अपडेट करचें पडटा तांकां, जे तेंगेलें हें पोल्युशन शिक्षण ते सगळें हें करचें पडटा, ऑनलायन शिकचें पडटा. सो तेंच्यांनी डिमांड केला की तांकां एटलिस्ट BSNL टावर थंय लागीं आसा ताका फ्रिक्वेन्सी वाडोवन दिवची म्हणून. आनी एक गजाल आसली प्रमोद की काँग्रेस आतां सद्या इलेक्शनाचो वारें वाडत गेल्लें आसा तेन्ना आमी फाटले फावटी आयकताले की राजेश वेरेकार काँग्रेसीन प्रवेश केला म्हणून. आनी कालूच एक फोंडा ब्लॉक कमिटी काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स द्वारे तेंचो एक जॉन पेरेरा हो साऊथ डिस्ट्रिक्ट तो जनरल सेक्रेटरी आहा, त्याने आपली दावेदारी हे केल्या. पण अशें दिसता की रवी नायक फोंड्या रावता काय ना हेजेर हे डिपेंड आसता. एब्सोल्युटली. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता पेडण्यां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, व्हेरी क्विकली कितें आहा अपडेट? सर, या गो आज अहेड. सकाळच्यान गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डेप्युटी CM आसगांवकर आणि जे बाकीचे टीम जे कासारवणे आणि उगवे जे शेतकऱ्यांचे लुकसाण झाले त्या लुकसाणाची पाहणी करून जे शेतकऱ्यांक जे दिवपाचे आसा बेनिफिट ते दिता म्हणून सांगले. त्याचबरोबर कासारवणे हांगा जे 14 धनगरांचे जे घरां आसात तांकां वॉटर टँकाचे प्रोवायड केलेले आसात, उद्घाटन केलेले आसा. बायोडायव्हर्सिटीचे एक कार्यक्रम त्यांचे अटेंड केलेले आसा. आता ते कोरगांव गेलेले आसा सर एका फंक्शनाक. एकंदर आयज CM आणि पेडणे दौरा केलेला आसा. आणि या वेळा आम्ही विचारले की पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात आता सध्या MGPचे तिकीट दिलेले आसा आणि तुमचे कॅन्डिडेट त्यांचे कसे काय म्हणून ते म्हणतात की सध्या आमचं बरेच चाललेलं आसा आणि सर्व लोकांचे बरे प्रतिसाद आसा आणि आमचेच सीट येता म्हणून त्यांनी सांगलेलं आसा. त्याचबरोबर दयानंद सोपटे आणि आमचे माजी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां जे तिकिटाचे सध्या वाद चालू आसा त्याच्या संदर्भात आम्ही विचारले त्याच्याबद्दल त्यांनी काय सांगू नसत. पण एकंदर त्यांचे रिस्पॉन्स जे आसा मतदारसंघात ते बरे आसा म्हणून आमकां सांगलेले आसा. थँक्स अ लॉट मकबूल. म्हजो वेळ सारको सोंपला, इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.